Hey guys, welcome back to my channel. Well, a bus bench again, and so sorry even for myself. I have to say, it's amazing experience during my Silk Road adventure. So this is the bench, and this comes to another round. A Forrest Gump saying, "Life was like a box chocolate, and you never know which one you're gonna get." A few days ago, this story happened again till today. Still happening. A few days ago, I was finished my mountain adventure and doing my evacuation. I crossing the snowy path again, and I was really exhausted. So I put my backpack here and sit down here, and using my phone, using Booking, Google Map, looking for a hotel. And seems most of the hotel is closed or out of service. So I was really confused. I'm really tired. I was about to think about how about camping somewhere. Then the gentleman of the village coming to me and asked me by Google Translation what happened. I said I'm looking for a hotel. So the gentleman just invited me to his place. He just said to me, "You can stay here as long as you want." Sorry, this kind of story happens so many times in my life. Well, once my niece, she asked me to share some traveling story to her. I share to her a lot of this kind of story when I travel around the world. I was invited by locals. I was protected by peoples. All this kind of things like fairy tales. In the end, I tell her, please remember, this is just a bedtime story. When you get old, when you turn out over 18, I'll encourage you to travel alone. And then, when you experienced, understand why I tell you this bedtime story. Real or not, you'll find out in the end. I would like to say Camino friends. We met in Camino. So we were used to be strangers to each other. But after meeting each other, we have a strong sensation we're going to be friends. Until today, we're still keeping communication. And I'm a person who loves traveling because I remember one philosopher saying, life without travel is like a book of one page. When it begins to travel, your journey book will be more and more pages. So there's a lot of people ask me about travel issues, about this or that. I was also confused, how can I sharing, even telling the stories, what I experienced. I think that's just stories. To be honest, I prefer to say, even for myself, never experience it, I won't believe it. So for stories, for my own opinion, I would like to say make sense. So thanks to God, I got such an opportunity. And especially when I decided to recording all the travel details through the YouTube channel. So by this opportunity, I can share a real story happened during my journey. So right at this moment,
Let's go inside the boat to have a look. Hey guys, welcome on board. So right this moment, we're inside a boat. And this right moment is really an honor for me. It's also an expression of my gratitude for my host, Mr. Giogi. To be honest, this is also an opportunity to doing a presentation because so many people ask me, hey Sam, when you're traveling around the world, what if you cannot communicate with local people? Well, that's a big question. How can I explain? Now I got an opportunity and also have some very deep question I really want to ask because I'm really curious about this whole land and environment. So first of all, for example, I cannot speak Russian or Georgian language, and Mr. Giogi is not very fluent with English. So first of all, normally I use body language to handle basic life needs. For example, for buying water, food, even hotel, just with body language, it's enough when I was in Georgia and Kazakhstan. But once I need to profound or deep conversation, thanks to technology, so there's a lot of translation apps in the phone. So with Mr. Giogi, I'm using the translation software. So right now, I really have some question I want to ask him. And thanks, Mr. Giogi. He would lovely to share his voice with us. So my first question, why did you decide to take me in? How do you know I'm a good person? მადლობა. პირველ რიგში მოხარული ვარ ჩვენი სტუმრობით საქართველოსთან. Спасибо. ძალიან სასიამოვნოა. ისტორიული ფერმიშილები ვართ და ძალიან გამიხარდა შენი სტუმრობა. რაც შეეხება შენს აქ მოხვედრას, ეს უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ სტუმარი ღვთისაა და ღვთის საჩუქარი არის ჩვენ ქართველი ხალხი
სტუმარს ძალიან ვაფასებთ, გვიყვარს. და არც მიფიქრია ბევრი, რომ თქვენსაც წამიყვანეთ. თავისთავად ჩემთანაც წამომიყვანეთ. მადლობა ღმერთს, რომ თქვენ გამოგაგზავნათ ჩემთან. თქვენი სტუმრობით ბევრი ცოდნა მივიღე. მადლობა. წესია. აი ხარ, კარგი იყო. მის მშენებლობა მარტო დავიწყე. კი. დაახლოებით 2 წლის უკან. მაგრამ როგორც ხდება მე შემომეშველიან მეგობრები, ოჯახი, უკეთილი ადამიანები, მადლობა ღმერთს. იყვნენ ტურისტებიც. იყო ერთი ლიტველი, იყო მოვიდა და აუცილებლად შემიწრული უნდა შევიტანო და დიდი სიხარულით დავხვდი მივიღეთ მონაწილეობაც. დაახლოებით 2 წელი დაჭირდა რა, როგორც თქვენ. დასაწყისიდან ამ ეტაპამდე. აი მეორე სართულზე არის ახლა ცოტა სამუშაოები გასაწევი, დაახლოებით 2 თვეში ზაფხულის სეზონი მოდის და მაქსიმალურს ვაკეთებ, რომ მოსულ ტურისტს თუ ადგილობრივ მოსახლეობას შევთავაზო სასიამოვნო დასასვენებელი სივრცე. და მაქსიმალურს გავაკეთებ, რომ მოვასწრო. რატომ გემი? ხანდახან მეც გამეცინება ხოლმე, მაგრამ აქ თავისი ისტორია. ეხლა ჩვენ ვიყოფებით კურორტ ტბაზე, რომლის სახელიც მომდინარეობს ტბიდან, რომელიც აღარ არის დაშრა. ეხლა ჩვენ ამ ტბის შუაგულში ვართ. ეს გემი ამ ტბის შუაგულში არის. არის ხოლმე მომენტები, რომ მოდიან ტურისტები, ჩვენ ქართველებიც ცოტა მოშორებული კუთხეებიდან დაეძებენ ტბას. არ არის ტბა. აი გაჩნდა იდეა, რომ ამეშენებინა გემი. თან ბავშვობის მოგონებებმაც დიდი წვლილი ითამაშა აქ. ჩემ ბავშვობაში რაღაც დონეზე ეს წყლის რაოდენობა ისევ გუბდებოდა. ეხლაც ნახე გარეთ წყლები რო დგას. ამიტომ წყალზე რა შეიძლებოდა აგვეშენებინა თუ არა გემი. რომელიც იქნებოდა მაინც მართლა იშვიათი ამ ხებში გემი. იდეა მომეწონა. დავალაგე ყველაფერი. და დავიწყე შენება. ბევრი ძალისხმევა იწაიღო. მაგრამ შევძელით. ავაშენეთ გემი. ახლა ბოლო ეტაპია დარჩენილი. იალქნის კონსტრუქციას ვაწყობ. ამის ოცნება მაქვს, რომ შევხედო, რომ იალქნები გაშლილია და ეზი წინ. ისლით.
This video actually begins since the 25th March 2025 till today, 27th April 2025. In this whole month, I'm still keep forward for my Silk Road adventure. And I'm also facing a lot of challenges, odds and ends. And thanks my goodness, I finally accomplished it. On the whole way, I always remember what's the meaning of this stone, the departure moment Mr. Giogi offered to me as a souvenir. And also for me, this definition of the stone is what I learned from them, from that ship, from that land. Strength is in uniting. Thank you. I learned from the offsprings of Giogi.